Uh, Welcome to the first JavaScript class. Okay, JavaScript வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன். அதாவது ஜாவா பேசிக்கலா HTML உடைய பேக் போன் மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். HTML என்ன பண்ணாக்கி பேசிக்கலி ப்ரொவைட் அ ஸ்கெலட்டன். ஒரு சைட்டை செட்டப் பண்ணீங்கன்னாக்கி பேசிக்கலி ப்ரொவைட் அ ஸ்கெலட்டன். CSS என்ன பண்ணாக்கி அதை லைக் இட் மேக் இட் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கின் டு த ஸ்கெலட்டன் ஆர் லைக் மேக்கப் டு த ஸ்கெலட்டன். அந்த மாதிரி இட் மேக் இட் லுக்ஸ் குட் லைக் கலர் அந்த மாதிரி லுக் இது பண்ணலாம். JavaScript என்ன பண்ணா that make it actionable. Okay, so it's kind of you can call it brain or some kind of like life to the HTML. இதுதான் JavaScript பண்ணும். Basically like இதென்ன சொல்லுது, JavaScript text based programming language used both on client side as well as the server side. Okay, நம்ம server side பார்க்க போறதுல we are basically server side is basically where the data lies. Okay, bring the data. So dynamic என்ன பண்ணாக்கி டேட்டா எடுத்துட்டு வந்து பிரசன்ட் பண்ணும், data save பண்ணும். நம்ம we are not getting into that. Okay, basically we are looking at the client side only. Allow you to make a web page interactive. Basically like you do something, the web page according to whatever you are doing in the web page react to that. நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அது web page react பண்ணும். That's what it is. Okay, how what we do for that? Okay, what we do here is நம்ம வந்து ஒரு new page create பண்ணுவோம். Like I create a page called game1. Basically game நம்ம டெவலப் பண்ணாலும் we'll call it game1. Okay, HTML. Okay, game1. Okay, game1 வந்து HTML மாத்திடுவோம். அதுக்கு இது நம்மளுக்கு தெரியும் லைக் எல்லாத்துக்கும். What it does is, sorry. Okay, I am not getting everything. Okay, I got everything. So I'm hiding that part. I'm just saving it. Okay, save anytime. Okay, just I say like for the timing I say that JavaScript. Okay, that's all I'm doing here. Okay, body bit you can add h4. See, welcome to Java. Okay, h4. நான் என்ன பண்ண போறேன், I just add a script. Script ஒரு tag add பண்ணிட்டு console log console.log hello world. Okay, standard first இது. Okay, இப்போ நான் அந்த பேஜ் ரன் பண்ண போறேன். Okay, I make the page of all the size so we can look at that what is going on here. Okay, இப்போ இந்த console log வந்து உங்களுக்கு தெரியாது. Okay, you don't know what it is. How do we see that? Okay, இது பேசிக்கலா இது மோஸ்ட்லி தட் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னாக்கி console log வந்து பேக்ரவுண்ட்ல லைக் if you want to write something which is written into the logல எழுதும், but you don't appear in the this one. Okay, the console log script work ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ I'm going to the inspect. Okay, inspectல போறீங்கன்னாக்கி basically you see all the tags which is there, like header இருக்கு, body இருக்கு, bodyல script இருக்கு. Okay, console log இருக்கு. You go to console, like now you can see the info, say that hello world, it is there. Okay, you go to here, user message, here also you can see the same thing. Okay, basically like info இருக்கும், you can see the hello world. For example, if I say that on the console.log
Okay. Welcome to Java script. See that. You see that. Welcome to. So நீங்க இந்த கன்சோல் லாக்ல இருந்து என்னெல்லாம் எழுதுறீங்களோ ஸ்கிரிப்ட்ல இதுதாகும். ஓகே. இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம எங்க எழுதியிருக்கோம்? பாடியில எழுதியிருக்கோம். ஓகே. நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல பார்த்தோம். சிஎஸ்எஸ் வந்து பாடியில டிஃபைன் பண்ணலாம், ஹெடர்ல டிஃபைன் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நம்ம தனியா ஒரு ஃபைல டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும். நம்ம ஸ்கிரிப்ட்ல பாடியில டெவலப் பண்ணணும், ஹெடர்ல டெவலப் பண்ணாக்கி ஒவ்வொரு ஃபைல்லையும் அதை ரிப்பீட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ சிஎஸ்எஸ்ல லைக் தட் சிஎஸ்ல பார்த்து அதே தான், லைக் ஸ்டைல் ஷீட்ல பார்த்து இதே தான். ஸ்டைல் ஷீட்டை நம்ம பார்த்த மாதிரி லைக் டேக்ல டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம், நம்ம ஹெடர்ல டிஃபைன் பண்ணலாம், அதுக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு தனியாக ஃபைல்ல டிஃபைன் பண்ணலாம். அதே லாஜிக் ஹியர். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? ஓகே, இதை நான் ஹெடர்ல டிஃபைன் பண்றேன். ஹெடர்ல டிஃபைன் பண்ணும்போது ஐ கேன் சே தட் நான் ஸ்கிரிப்ட் எடிட் பண்ணலாம். ஓகே, அது புரிஞ்ச ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஹெடர் வந்து இஸ் காலபிள் நவ் இல்லையா? ஸோ ஹெடர் ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. வி ஹேவ் டு கால் சம்திங், பாடியில இருந்து எதாவது கால் பண்ணணும். ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் தட் ஃபங்க்ஷன். சே ஹலோ ஃபங்க்ஷன் எழுதி ஃபங்க்ஷன்ல காலிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்? Now if I am running this part, you don't see anything இல்லையா? Because nothing is getting called. அதுக்குள்ள இங்க இருந்து என்ன பண்ண போறேன்? ஹலோ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணேன். இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணா you'll see that. புரியுதா? ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவார். ஓகே, இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம், ஸ்கிரிப்ட்ல பார்த்தோம், பாடியில் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் ஹெடர் லெவல் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம்? இதை எடுத்துட்டு போய் தனியாக ஒரு ஃபைலில் போடுவோம். ஓகே, சிஎஸ்எஸ் கூட வழியானாக்கி that can be shared. அந்த இது பண்றதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் HTML ஃபைல ஷேர் பண்ணிடலாம். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்டிங். ஓகே, ஹவு யூ பேசிக்லி ரைட், லைக் எங்கெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கம்மிங்க. ஓகே, நான் ஓகே, இதில் ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னா JS அப்படிங்குவாங்க, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படி. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்? create a directory called JS. Okay, within that I'll call main. எந்த பேரானாலும் நீங்க கொடுக்கலாம், main JS. Okay, main JS. நான் இப்போ இங்க என்ன பண்ண போறேன்? இது போடுறேன். ஓகே, that's all. Okay, இதுக்கு திருப்பி இங்க அதே இங்க இருக்கு, இது பண்ணிட்டேன். Now what I do there is I go to that where is my okay, I go to KMHTML. Now that remove anything, I don't need that anymore. What I say here, source JS main JS. See that? சேவ் பண்ணோட இங்க வந்துட்டு. ஸோ இப்போ இங்க என்ன ஆகுது? திஸ் இஸ், அதாவது இது என்ன பண்ணுதுனாக்கி அந்த மெயின் ஜேஎஸ் ஸ்கிரிப்ட்ல இம்பெட் பண்ணுது. ஸ்கிரிப்ட்ல எம்பெட் பண்ணோன்னா அங்கே ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே இல்லை, அங்கே ஸ்கிரிப்ட்ல அது இது கொடுக்கறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஹேவ் லைக் பாடியிலே இருக்கிற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது. ஓகே, திஸ் வாட் இட் இஸ் டூ ஹியர். நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். ரியலாக ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னாக்கி ஹெடர்ல போய் நின்றுட்டு we give a script source. Okay, is main, sorry, main JS. பேசிக்கலா நம்ம வந்து இந்த இது பண்ணோம்ல லிங்க் CSS பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி தான் நம்ம CSS எப்படி பண்ணோம்? நம்ம CSS basically what we do here is that is what we did இல்லையா? CSS பண்ண அதே மாதிரி இதை வந்து CSS main CSS main CSS பண்ணோம். ஓகே,
இதை எடுத்துருவோம். என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Still it is working. ஏன்னாக்கி நீங்க இங்க எழுதும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே, ஸ்டில் இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி இட் இஸ் ஒர்க்கிங் த வே யூ எக்ஸ்பெக்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ இது என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே, வில் கோ பேக் டு ஹியர், வில் சேஞ்ச் தட். We put that, oh, sorry. Okay, ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போடுவோம். Like, okay, I'll leave it like that. Okay, என்ன பண்றோம் இதை? I can create a function. Okay, first function. Okay, I'm creating a function for that. I'm function குள்ள எழுதுறேன். Function I'll be talk to you later. What is a function exactly? I will just study a function மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகும். Okay, இதாகுது. இப்போ இது ஒர்க் ஆகாது. But if I want to make it work, like I can say here, there are many ways we can do that. The script பண்ணி function கால் பண்ணலாம்ல, அதே மாதிரி கால் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Script, okay, first ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, புரியுதா? திஸ் இஸ் ஹவ் நீங்க கால் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பேசிக்கலா ஒர்க் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னாக்கி, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கோம். லைக் அந்த லைக் கான்டாக்ட்னு ஒரு பேஜ்ல பண்ணோம். நம்ம இப்படி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கால் பண்ண மாட்டோம், நமக்கு டேக்லயே கால் பண்ணிட்டு போயிடும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது போல என்ன பண்ணலாம், நம்ம I can write a function button எழுதிட்டு ஆன், ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன்ல என்ன வேணும், ஆன் கிளிக். ஓகே, நீங்க ஆன் போட்டீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஆன் ட்ராக், ஆன் கிளிக், நம்ம ஆன் கிளிக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, I can say on click first. Okay, இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் இருக்கு. இப்போ இங்க வராது. இது நீங்க இதை கிளிக் பண்ண உடனே it will appear here. So on a particular ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன்ல அந்த இதாகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இஸ். ஓகே, இது பேசிக்கா எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும், அது எப்படி கால் பண்ணணும். திஸ் இஸ் வாட் த என்டையர் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அபௌட் தட். புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு போகும். இப்போ இது எப்படி, இதுவரை என்ன பார்த்துருக்கோம், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணி பார்த்தோம், எங்கெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம், எங்க இருந்தெல்லாம் கால் பண்ணலாம், இது தான் பார்த்துருக்கோம். Now we get into the JavaScript. Okay, console log என்ன பண்ணுது, you can write that. இது எதுக்கு ஆகும் அப்படின்னாக்கி, நீங்க எழுதும்போது ஏதாவது தப்பு எழுதுறீங்க, ஒரு இடத்துல ஒர்க் ஆகல, அப்ப நீங்க கன்சோல் லாக் பண்ணிட்டு செக் பண்ணலாம். இது இங்க வராது, பட் இது இங்க இதை வரும். பேசிக்கலி this is kind of a debugging method மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். There's one more thing you can do that. Okay, இதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம், கமெண்ட் இதுல ஓகே, this is how நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா பேசிக்கலா வைக்கணும், அப்படி பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், அந்த இந்த மாதிரி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். That's all should work. Sorry. கமெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். சிங்கிள் லைன்ல பண்ணலாக்கி டபுள் ஸ்லாஷ், மொத்தமா மோர் தென் இது பண்ணலாக்கி இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், இங்க அலர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, அலர்ட் என்ன பண்ணும், ஓகே, அலர்ட் பேசிக்கலா என்ன பண்ணாக்கி இஸ் கிவ் a pop-up with a message. ஓகே, இப்போ அலர்ட் வராது. ஏன்னாக்கி பேசிக்கலி what we are doing here is a function, so I'm calling the function through that. See, hello world alert. ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ரியல் கேஸ் நம்ம எங்க யூஸ் ஆகணும், இது பேசிக்கலி நீங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க டீபக் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் ஆகும். இந்த ரியல் கேஸ்ல நம்ம அலர்ட்டோ கன்சோல் லாக்கோ இந்த ரியல் டைம் ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். பட் யூ ஹேவ் டு நோ தட் alert is a function. console.logs கன்சோல்ல லாக் பண்ணது நீங்க எழுதுறது. alert பேசிக்கலா இஸ் கிவிங் a pop-up. ஓகே, இதுக்கு பிறகு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கி, ஓகே, can put a lot of alert, like give a lot of alert out that. Okay. There is something called prompt.
prompt என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கி it will ask alert தான் alert plus இது ஓகே alert வந்து is a one way communication. இது வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது hello world அப்படின்னு சொல்லுது. prompt என்ன பண்ணுனாக்கி அது சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் அக்செப்ட் பண்ணும் உங்ககிட்ட இருந்து. that is what called prompt. இது வந்து உங்களுக்கு prompt பண்ணுது. it asks you to enter something. say that please enter name. okay இது prompt. okay நான் பண்ணனதுக்கு first I get hello world அப்போ says asking you to enter something. okay நீங்க enter பண்ணலாம இருக்கலாம், that's fine. it is not forcing you anything. okay you can enter, or you can say that okay you can say that enter message. okay you can do that. okay இப்போ நீங்க enter பண்ணது எங்க போகுது? it's not இது எங்கேயுமே போகல, just it is பண்றீங்க enter பண்ணீங்க வருது. okay நான் இது enter பண்ணது அக்செப்ட் பண்றது எங்க பண்ணும்? வேரியபிள் அப்படின்னு பண்ணும். okay so now I just command this one. okay now what happened, we have to accept that into a variable. okay variable இதுக்கு அடுத்த நான் என்ன பண்றேன், அலர்ட் பண்றேன். நீங்க என்ன என்டர் பண்றீங்களோ அதை அலர்ட் பண்றேன். ஜஸ்ட் ஓகே சாரி அலர்ட் நேம் மட்டும் பண்றேன். ஓகே ஒரு நிமிஷம்லாம் வந்து வேரியபிள்லாம் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே ஓகே அது வந்து வேரியபிள்ல போது வேரியபிள். ஓகே வேரியபிள்னா என்னது? வேரியபிள் ஜஸ்ட் அ நேம் ஃபார் அ வேல்யூ. it is just a name, ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டரா ஒரு நேம் ஃபார் அ வேல்யூ. இப்போ வந்து மெஸ்ஸியானி ஒரு பேர் இருக்கு, திலக்னி இருக்கு, ஜோ இருக்கு. வாட் இஸ் தட்? ஜஸ்ட் அ நேம். the name indicate a person. okay but இங்க வந்து in a real world there could be 1000 Joe, 1000 மெஸ்ஸியா இல்லையா? ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. இங்க வந்து ஒரு 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 ஏரியாவில் வந்து ஒரு அதாவது நீங்க எங்கெல்லாம் ஒரு ஆக்சஸ்னு ஒரு இடம் ஒரு இது இருக்கு. பேசிக்கலா நீங்க எழுதுற அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள ஒரு நேம் தான் இருக்க முடியும். okay you can't have one more name, so you can't have two variables, one name. so basically this is a unique name for a value. the name should be unique. okay and later apapom like where you can have a kind of a like different access like visibility la varum later apapom. name because just imagine is a name for a variable. okay variable வந்து variableக்கு வந்து எப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணனும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். அது நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ல வாங்க. it cannot start with a number, it cannot have a special character, it can have only underscore அந்த மாதிரி இருக்கும். okay name variable வந்து பேசிக்கலா case sensitive. okay name is different than a okay where name is not same as சில லாங்குவேஜ்ல வந்து they are not case sensitive, அந்த இடங்கள்ல இந்த ரெண்டும் சேம். பட் இங்க வந்து ஜாவா ஆல் ஜாவா ரிலேட்டட் ஃபேமிலி லைக் this is a case sensitive. so name is different than a name. okay and it is different than a say that it is different. okay so that it has to be exactly same name. okay same that case sensitive இருக்கணும். okay அதுக்கு பிறகு இதுல பாத்தீங்கன்னா there is a theory. நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்கலாம் தியரி. ஓகே அதுல வந்து there is something called typed variable, non-typed variable அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே typed variable என்னது, non-typed variable என்னது? ஓகே it's something called typed variable. sorry typed variable okay typed variable, non-typed variable. JavaScript non-typed variable உண்டு. ஓகே typed variable என்னது? நீங்க லைக் ஜோக்கு தெரிஞ்சு கிறிஸ்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஷமினாக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் மிஷியாக்கு தெரிஞ்சிருமான்னு தெரியல. டைப்டு வேரியபிள் அப்படின்னாக்கி பேசிக்கலா நீங்க ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணும்போது அது இந்த மாதிரி டைப்பான வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு இது பண்ணணும். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப் வந்து இந்த வேரியபிள் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா, நம்பரா, லைக் நம்பர்ல நிறைய உண்டு, இன்டிஜரா, லாங்கா, அந்த மாதிரிலாம் உண்டு. ஸோ எந்த மாதிரி
வேரியபிள்ஸ் பண்ணணும். ஜாவாவை பார்த்தீங்கன்னாக்கி ஜாவாவை பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாக டிஃபைன் பண்ணும்போது என்ற இன்டிஜர் ஓகே நம்பர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே இல்லைனா ஸ்ட்ரிங் ஓகே நேம் அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே சில அதர் லாங்குவேஜில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கி சில லாங்குவேஜில் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PLC இந்த மாதிரி இருந்தாக்கி என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கி லைக் நம் ஈக்குவல் டு நம்பர் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸோ சே தட் நேம் ஈக்குவல் டு CHAR 18 இருந்து இது இருக்கு சாரி கேர் நாட் கேர் டேட்டா கேர் ஜஸ்ட் ஓகே கேர் இந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. பேசிக்கலாக தே சேஸ் இந்த நேம் வந்து நம்பர் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணும். நீங்க வந்து வேல்யூவை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுட்டுமே ஸோ லைக் இஃப் யூ ஆர் டிஃபைனிங் சம் நேம் லைக் திலக்கோ மிசியாவோ கிறிஸோ கொடுத்தீங்கன்னா அது எரர் பண்ணும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஓகே இங்கே வந்து நம்பர்ல வந்து நேமை கொடுக்கலாம், சாரி கேர்ல வந்து நம்பரை கொடுக்கலாம். நம்பரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிடும், கேரக்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிடும். பட் லைக் தட் இஸ் பேசிக்கலி அந்த வேரியபிள் வந்து அந்த மாதிரி டைப்பான வேல்யூ தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கும். ஜாவால் அதர் வே கொடுப்போம். ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். இங்கே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே ஜஸ்ட் we say that name okay or we say that name is equal to Messiah. Okay, say where age is equal to say 11. Okay, இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கி இது ஜஸ்ட் வேர் வேரியபிள் தான் டிஃபைன் பண்றீங்க. ஓகே you are giving a value to that. இது இதனுடைய டைப் எங்கிறது எடுக்கணும்னாக்கி எந்த வேல்யூ அதில் அசைன் பண்றீங்களோ அதுல இருந்து எடுக்கும். ஓகே உங்களுக்கு புரியுதா ஜோ? மெஸ்ஸியா உனக்கு புரியுதாமா? give me something. Yes sir. Okay good. ஓகே புரியுதா? ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி வேல்யூவை டிஃபைன் பண்ணல அது எடுக்கும். இப்போ நான் அசியூம் நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் இங்கே வேல்யூவை டிஃபைன் பண்ணல, அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே? ஓகே நான் வாட் ஆப்பன் வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணல, வேல்யூ பண்ணாத அது தெரியும் வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணல. இப்போ என்ன ஆகுனாக்கி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல அன்டிஃபைன்டு ஒரு இது டைப் இருக்கு, அன்டிஃபைன்டு அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்கு. புரியுதா? அந்த அன்டிஃபைன்ட வந்து அந்த வேரியபிள் வந்து அன்டிஃபைன்டா இருக்கும். நீங்க எப்போ அதை டிஃபைன் பண்றீங்களோ அப்போ அது வந்து இதா மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் now I'm just commenting that to you. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இங்க there is something called type of okay okay now say here 9 okay say alert type of name. Okay let's see how does it works. Okay இப்போ என்ன ஆகுது, see it is undefined. புரியுதா? first time it says is undefined. if I say here now I say string. புரியுதாமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க டிஃபைன் ஒரு வேல்யூ கொடுக்காம டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னாக்கி அது வந்து பேசிக்கலி அன்டிஃபைன்டா இருக்கும். ரெண்டாவது டைம் லைக் when you are defining the value it gets the அதனுடைய அந்த வேல்யூல இருந்து it inherit அந்த டைப் இன்ஹெரிட் பண்ணும். ஓகே ஓகே நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம், go back to prompt. ஓகே 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 ஸோ நான் இப்போ இது பண்ண இது எரர். பேசிக்கலாக வந்து you cannot define a name twice. ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரன் பண்ண நினைச்சிடுமே see it show the error. இங்கே எரர் காட்டும். ஓகே see that it says unexpected token இந்த 14ல. ஓகே இல்லை இது வேற எரர், சாரி வேற எடுத்துடுறேன். ஓகே
Okay. Oh. How can we? No, it's not do that. Actually, it's not do that. Actually. Okay. Okay. It is not. You should not do that actually. Okay. Name is the. You can type the name twice. Okay. Okay. நம்ம இப்போ என்ன பண்றேன் நம்ம எடுத்து நேம் டிஃபைன் பண்றோம். Okay. Define. Okay. நான் என்ன பண்றேன் இப்போ திலக் அப்படின்னு கொடுத்தேன் இல்லையா? So it says Tilak. Okay. Now I have is called age of. Okay. Now இங்கேயே நான் இது பண்ணிருந்தேன் concatenate பண்றேன். Okay, name concatenate பண்றேன். So now you என்ன பண்றேன் I'm telling you enter the age of whoever, like sorry, enter the age of name here. Okay, this is how it is. So it's a string. அது ஒரு வேரியபிளை நான் concatenate பண்ணி கொடுக்குறேன் age of this one. Okay, இது என்ன பண்றேன் இப்போ இது என்ன இது என்ன பண்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது திருப்பி லைக் ஓவரா இது அசைன் பண்ணிடும் இங்க இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது பேரை கொடுக்கும் ரெண்டாவது ஏஜை கொடுக்கும் ஸோ ஏஜை கொடுத்துரும் இங்க ஓகே பண்றேன் என்ன பண்றேன் ஓகே I say that okay here say 11 okay so now okay now I say இங்க வந்து என்ன பண்றேன் is okay age okay Messiah is 11 புரியுதா உங்களுக்கு this is how it works okay இப்போ நம்ம வந்து வேரியபிளை பார்த்துட்டோம் ஓகே நம்ம வேரியபிள் டைப்பை பார்த்தோம் இங்கே என்ன டைப்லாம் இருக்கு அப்படின்னு ஓகே இங்கே வந்து பேசிக்கல் அசாப்னாவை நம்ம வந்து இங்கே வந்து இது ஆஸ்காட் லைக் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கு நேம் இருக்கு ஓகே பேசிக்கலாக வந்து ஸ்ட்ரிங் இருக்கு நம்பர் இருக்கு பூலியன் இருக்கு பூலியன் அப்படின்னாக்கி லைக் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து பேசிக்கலாக என்ன வேலிடேட் பண்ணும்போது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பார்க்கணும் அதில் அதுக்கு பிறகு வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட்ல அரே இருக்கு we'll see that in detail okay என்னென்ன இருக்கு தற்சமயம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கி நேம் லைக் நம்பரும் ஸ்ட்ரிங் மட்டும் ஸ்டார்ட் வித் நம்பரும் ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் பார்ப்போம் ஓகே ஓகே வீல் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டோம் இதை பார்த்துட்டோம் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து எப்படி நான் வந்து இது இன்டராக்ட் பண்ணுவேன் இந்த இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓகே okay now what we do with HTML okay KML I create a form just for the form okay so okay division grade sorry say input text name say ID name just ID name okay label or underscore ID name say name okay name
Then I go for a division. Input number, name. I'm not worried about name at all now. ID, age. Okay. I go for a label. Label for ID, age. Okay, age. I can do a colon. There's a colon. Okay. Now what I do? Yeah, we have a division here. Okay, a division here. Okay, I'll put a division another. Okay, ஒரு ஃபார்ம்க்குள்ள நம்ம வந்து 3 ஆப்ஜெக்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். Okay. Okay. இப்போ okay, sorry, this is supposed to be okay, sorry. Okay. ஏஜ் நேம் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அப்ப இங்க என்டர் பண்றத நான் எப்படி ரீட் பண்ணுவேன்? ஓகே, we have a okay, நம்ம இதுல என்னன்னாக்கி நான் இதை எடுத்துறோம். ஓகே, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி now we don't need that. Okay, I'll come here. Okay, what I'm going to do here is okay, the document அப்படின்னு ஒரு இது டாக்குமெண்ட் அப்படின்னாக்கி இது எங்க இருந்து கால் ஆகுதோ, எந்த HTML பேஜ்ல இருந்து கால் ஆகுதோ அந்த HTML பேஜ் கால் டாக்குமெண்ட். இந்த கேஸ்ல நமக்கு டாக்குமெண்ட் இல்லைனாக்கி கேம் HTML தான் டாக்குமெண்ட். ஓகே, டாக்குமெண்ட் போட்டாக்கி get element by ID. ஓகே, ஐடி எந்த ஐடி எடுக்க போறோம்? நம்ம ஐடி நேம். ஓகே, ID. Okay, for the timing I'm not doing anything here. Come here. Okay, alert. எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கி இப்போ I'm taking the get element by type element by ID நாக்கி இந்த ஐடி எங்க இருக்குன்னு பார்த்து அந்த ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வரும். ஸோ இந்த நேம்ல நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன். I'm not taking a value, I'm just taking a object. See that. See, it is giving me an object. Okay, now I debug பண்ணலாம் இத. Okay, how do I debug? I go to that. இதை கிளியரா பார்த்துருங்க. நம்ம இதை வந்து ஃபர்தர் லைன் பை லைனா டீபக் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஓகே, இது கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லிதாரேன் இன்னைக்கு. தட்ஸ் ஓகே. ஓகே, நீங்க புரியல எனக்கு அந்த வீடியோவே பாருங்க. திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, நீங்க எப்படி டீபக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ட் வெயிட் நினைச்சு யூ கேன் கோ தட் சோர்ஸ். நீங்க எலமெண்ட்ல போறீங்கன்னா அந்த எலமெண்ட் காட்டும். ஓகே, இதெல்லாம் காட்டும். சோர்ஸ்ல போனீங்கன்னாக்கி ஜேஎஸ் அந்த டிரெக்டரியை காட்டும். இங்க போறீங்கன்னு வச்சுடுமே, இதுல பார்த்தா அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்றேன்னு வச்சுடுங்க. சாரி, இல்ல வேரியபிள், இதான் முதல் இடம், இங்க தான் முதல்ல வருது. இது நான் இதை கிளிக் பண்றேன்னு வச்சுடுமே, இட் வில் டெல் மீ வாட் இட் இஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் ஐ சே தட் இல்ல. ஓகே, இது இங்க வந்தோட நின்றுடும். இப்போ இது எதை நான் அப்படி மூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்கி நடக்கலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கி ஸ்டெப் ஓவர், இது வந்து நெக்ஸ்ட் போகும். இதை ஃபர்ஸ்ட் இதை அந்த இது ரன் பண்ணீங்கன்னாக்கி ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இட் வில் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். Okay, this will jump to the next function குள்ள போகும். Okay, இது inside function குள்ள போகும். We'll go detail later. Okay, இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ண உடனே you see that I have a name here. நேம் இருக்கு. இப்போ இந்த நேம்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? This is the object. If you see here downல பாத்தீங்கன்னாக்கி நேம்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? Name is the object. Okay, so the ID name is the object. இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன வேரியபிள்லாம் இருக்கு? ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பில்ட் ஆஃப் what என்னதை வச்சுலாம் அந்த ஆப்ஜெக்டை பில்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படி இருக்கும். இல்ல ஒரு இடத்துல வேல்யூ இருக்கும். Like if you look at that, இங்க வந்து கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கி இதுல ஒரு இடத்துல வேல்யூ இருக்கும். ஓகே,
I'll come here, I'll show you. Okay, value. The value. இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணணும், எனக்கு we are interested in the value இல்லையா, நமக்கு வேல்யூ தான் வேணும் இதில். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து எப்படி வேல்யூ எடுக்கலாம், இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல பேசிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம்னாக்கி எதர் this way I can say value இந்த மாதிரி பண்ணலாம், அல்ல something else I'll tell you. Okay, I'm just coming out of that, I don't understand. Okay, then I can say alert. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், there's a two way you can killer name வந்து this is one way, ஒரு way work பண்ணலாம். இல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னாக்கி I can have one more variable called name object. Name object. அது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுக்கேன். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி ஐம் டேக்கிங் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு பிறகு நேம்ல நேம் ஆப்ஜெக்ட்ல டிஃபைன் பண்ணி வேல்யூ எடுத்துடலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? ரெண்டு மாதிரி எதற்கு ஸ்ட்ரைட்டா எடுக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னு வச்சுக்கோமே, இன்கேஸ் இதில் தப்பான வேல்யூ வருது, சம்திங் ராங்கா வருதுன்னு வச்சுக்கோமே, யூ கேன் வேலிடேட். இதுக்கு இடையில வந்து யூ கேன் டூ அ வேலிடேஷன். அந்த வேலிடேட் பண்ணி ஒன்று நேம் கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்க டைரக்டா பண்ணீங்கன்னாக்கி இது டைரக்ட்லி டேக்கிங் ஏ வேல்யூ இல்லையா, வேல்யூ எடுக்கு. இன்கேஸ் யூ ஆர் டூயிங் ஏதாவது ராங் பண்ணீங்கன்னா இங்கே எரராகி வெளியே வந்துடும். பட் இது வந்து there are people do this way, there are people prefer this way. ஓகே, அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக உங்களுக்கு தெரியும் எங்க தப்பு வராது, எங்க தப்பு வரும்னு தெரியும். ஸோ நம்ம as of now we'll just go by step by step. ஓகே, நான் வந்து வேல்யூ எடுத்துட்டேன் இல்லையா, அதே மாதிரி ஐம் கிரியேட்டிங் ஏஜ் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, சேம் திங் ஐ do here, age object equal to document get element by id age இல்லையா. ஓகே, what I do here, வந்து ஏஜ்ல வந்து அந்த வேல்யூ அசைன் பண்ணுது. ஓகே, ஏஜ் ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூ. ஓகே, alert name இல்லையா. ஓகே, நேம் இதை அலர்ட் பண்றேன். ஓகே, that's what I did that. Okay, okay, say 10. இது தப்பு இருக்கு, ப்ராப்ளம் இது எரர் ஆகுது. ஓகே, இப்போ என்ன எரர் ஆகுதுன்னா ப்ராப்ளம் திஸ் ஒன் ஐ கெஸ் ஸோ, இது வந்து தப்பா இருக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ரைட். ஓகே, 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 நம்ம காட்டுறேன் எப்படி எரர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் காட்டுறேன். தட்ஸ் நைஸ் திங். ஓகே, வாட் ஐ டூ ஹியர், இன்புட் போறேன். ஓகே, ஐம் கோயிங் டு தட் சோர்ஸ், இது கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, தெரியல. ஓகே, இங்கே வந்துட்டு ஸோ ஐம் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் லைன், ஐம் ஜம்பிங் டு see that here இது இருக்குல்ல, இதில் நெக்ஸ்ட் லைன் போகிறேன். ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஸோ பேசிக்கலாக ஏஜ் ஆப்ஜெக்டில் நல் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, இங்கே இருந்து வேல்யூ எடுத்தால் இது எரர் ஆகும். see that இது எரர் it went to ஓகே, it went to some other that's internal. அவங்க இதை டிஃபைன் பண்ணிச்சு, இன்டர்னலாக கோடு எழுதிருப்பாங்கல்ல, அங்கே போயிட்டு அவங்க எழுதின கோடுக்கு போயிட்டு நம்மளுடைய கோடை விட்டுட்டு அவங்களுடைய கோடுக்கு போயிட்டு புரியுதாங்களா. ஓகே, ஸோ கம் அவுட், ஐம் கம்மிங் அவுட், கொண்டு ஒர்க் அவுட். ஏன்னாக்கி இங்க இருந்து இது நல்லா வருது. ஓகே, இங்க நல்லா வர்றதுனால இது ஆப்ஜெக்ட் நல்ல வந்து எந்த வேல்யூ இருக்காது. ஸோ இஸ் எரரிங் இட். ஓகே, நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னு வச்சுடுமா, இட்ஸ் கோயிங் டு ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி த வே I expected. Okay, now the thing is, okay, main. Okay, now I'm giving the left, I'm giving it 11. Okay, okay, see object on the two. If you look at my object, it is not is okay. இங்கே பார்க்கலாம். Okay,
Okay, see that age undefined, name undefined. In the age object is a object. இப்போ வந்து இது மாறும். Okay, see that. இப்போ என்னது name is not undefined. Nameல value இருக்கு. Age is undefined. We go to the next line. See, age is also character. Okay, இங்க இருந்து இது போறதுனால கேரக்டரா தான் போகும் இது. இந்த இன்புட்ல இருந்து வரதுனால கேரக்டரா போகுது. Okay, so automatically became a character. This is also both are character. Okay, now what do I do that? Okay, if I give it run, okay, select class 11. Okay, this is how it works. This மாதிரி debug பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி தான். Basically when there's a mistake goes on, that is you go line by line அந்த மாதிரி debug பண்ணுவீங்க. Okay, okay. இன்னும் ஒண்ணே ஒன்று மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருவோம். Like I'll finish it. Now I got the value. If I want to assign the value back into somewhere else, how do I do that? Okay, there's a two way I can do that. ரெண்டையும் காட்டியிருந்தேன். Okay, I come here, I say division, okay, H4, okay, ID equal to, okay, ID H4, okay, H4, okay. இந்த இது இருக்குல்ல, இது வந்து இன்புட்லாம் கிடையாது. So basically it doesn't have any value உங்க ஆப்ஜெக்ட் H4ல வேல்யூ ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. ஓகே, நீங்க அந்த ஸ்கூல்ல போய் பார்க்கலாம் எதுக்கு என்ன டீடைல்லாம் இருக்குன்னு. H4ல வந்து you don't have a value. Now how do I insert a value into that? Okay, what I do here is okay, so I'm going to take one more. Okay, on the like you don't have to define the variable, you don't have to define the variable, அங்கேயே டிஃபைன் பண்ணிடலாம். ஓகே, வேர் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னாக்கி H4 object H4 obj தெரியுமா? ஓகே, ID H4 ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாக்கி H4 object இன்னொரு HTML அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. ஓகே, இன்னொரு HTMLல வந்து வேல்யூவை அசைன்மெண்ட் வேணும். ஓகே, இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு வேல்யூ மூணு வேல்யூ கன்கேட் பண்ணேன். ஒன்று நேம், ஒரு பேக்ஸ்லாஸ், ஒரு ஏஜ் கன்கேட்னேட் பண்ணேன்னாக்கி that should work, fine work. ஓகே, இப்போ இங்கே ஒர்க் ஆகாது. ஏன் ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்றேன். Okay, I'll show you why it is not working here. It's not going to work. See, the first button click on the form submit பண்ணுது. Form submit பண்ண உடனே the value எல்லாம் கொண்டு போய் உள்ள கொண்டு போய் க்ளீன் பண்ணிடும். So there's no way it come back. இதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி I just say that because now it is what is happening, the button generally என்ன ஆனாக்கி like submit அப்படிங்கிறத கால் பண்ணும். Okay, so now I'm just telling it's just a button, it is not a submit. So I'm just telling this is just a button. Okay, it is not doing any submit action. Okay, now what happened? Okay, see that your value of it. Yeah, the type button it will submit automatically. It's just what it is all is doing here is click on the function call பண்ணுது, nothing else. It is not submitting the form. Okay, form. இப்போ இதுல என்ன நடக்குது, இது வந்து க்ளீன் பண்ண முடியாது. I do basically reset. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ணி ரீசெட் பட்டன் ஆட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? If I want to clean that professional நம்ம வந்து இன்னொரு பட்டன் வந்து டைப் வந்து ரீசெட் பண்ண வச்சுடுமா பட்டன். ஓகே, ரீசெட் டைப் ரீசெட் கொடுத்து வச்சுடுமா, அது ரீசெட் பண்ணும். இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, பேசிக்கலி நீங்க பட்டன் மகமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பேசிக்கலா இப்போ நான் இங்கே வேல்யூ கொடுத்து வச்சுடுமா, வேல்யூ கொடுத்து வச்சுடுமா, ரீசெட் பண்ண ரீசெட் ஆகும். இஸ் காலிங் ரீசெட் ஆக்ஷன். முன்னால இது என்ன பண்ணேன், சப்மிட் ஆக்ஷன் கால் பண்ணிட்டு இருந்து. ஸோ நான் அதை மாத்திட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், பட்டன் ஆக்கிட்டேன். பட்டன் ஆக்குறதுனால இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பட்டன், இட் இஸ் நாட் டூயிங் எனி ஆக்ஷன். ஓகே ஓகே, இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இதுல ஐ எம் ஹேவிங் a one more division. Okay, I'm giving that called. Okay, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னாக்கி
id name to say that entered name. Okay, இன்னொரு டிவிஷன் போட போறோம் இல்ல. ஓகே, இதுல வந்து ஏஜ் டு நீ ரெண்டு இது பண்ணிரு. ஓகே, ஏஜ் டு இதுல ஏஜ் டு என்டர் ஏஜ். ஓகே ஓகே, இதுல என்ன பண்ண போறோம்? பிரேக் போடுமா? ஓகே, பிரேக் போடும். ஓகே ஓகே, I have two break. இப்போ நீங்க இங்க என்டர் பண்றீங்க, இது வந்து இதுல என்டர், இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. இதை if you want you can make it read only, you can make it label, color label, you can make it read only. Okay, read only. So basically you can't enter the value. Okay, read only. So okay, இங்க எந்த வேல்யூ என்டர் பண்ண முடியாது நீங்க. Okay, you can't enter the value. ஜஸ்ட் நீங்க இந்த நேம் என்டர் பண்றீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே, இப்போ எங்களுக்கு எப்படி வேல்யூ ரீட் பண்ணணும், எப்படி வேல்யூ அசைன் பண்ணணும், this is all I'm showing you. Okay okay, நான் திருப்பி நான் இங்க என்ன போறேன், HTML குள்ள போயிட்டு I think I'm going little அதிகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பேசிக்கலா. ஸோ எனிவே இதை முடிச்சிடும். ஓகே, இவ்வளோ வந்தாச்சு, இவ்வளோ முடிச்சிடும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இங்க I'm taking a true object, name to age to எடுத்துட்டு name to age to. ஓகே, அங்க என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? ஓகே, இங்க வாங்கியாச்சா? இப்போ நான் இந்த வேரியபிளை ரீயூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, இல்ல இப்போ ரீயூஸ் பண்ணாலும் பார்ப்போம். ஓகே ரைட், ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டி ஏற்படும். ஓகே ஓகே, to object. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ண போறேன்? ஓகே, நேம் டு வேண்டாம். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு அதனுடைய வேல்யூ. ஓகே, இதுக்கு வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஓகே, இந்த இதுல வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, இதுல வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, H3க்கு வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, இதுல வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி, அங்கதான் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் ஹியர் இஸ் வேல்யூல வந்து நேம் அசைன் பண்றேன். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் டு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூல வந்து age assign பண்றோம். Okay, see that how does it works now. Let me see here age 12. Okay, see that இது ரீட் பண்ணி இது பண்ணிடுது. ஓகே, இந்த வித்தியாசம் என்ன வருது அப்படின்னாக்கி யாங் இது பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னாக்கி H3க்கு இன்புட் வேல்யூ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் கிடையாது. பேசிக்கலி ஜஸ்ட் அ டெக்ஸ்ட். ஓகே, தட்ஸ் த ரீசன் நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கி நம்ம இங்க வந்து இன்னர் HTML அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம். HTML இன்னர் HTML உள்ள அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம இது பண்றோம். ஆனா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இதுக்கு வந்து வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஓகே, நீங்க HTML ஒழுங்கா அந்த லைக் லெசன் 3 ஒழுங்கா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால அந்த வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டியில வேல்யூல தான் அந்த வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூல போய் நம்ம அசைன் பண்றோம். ஓகே ஓகே, திஸ் ஆல் ஃபார் டுடே.